హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫస్ట్ అందరికీ హ్యాపీ రక్షాబంధన్. ఈరోజు నేను రాఖీ పౌర్ణమి స్పెషల్గా స్వీట్ రెసిపీ చేశాను. అదేనండి బాదుషా. ఈ బాదుషాలని మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. బాదుషా ప్రిపేర్ కోసం మనము 1 కప్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్, అలాగే బేకింగ్ పౌడర్, 2 స్పూన్స్ గీ, 2 స్పూన్స్ కర్డ్ వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం డౌ తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా మనం ఫ్లోర్ని అంతా ఒక 5 మినిట్స్ నీట్ చేసుకొని తర్వాత ఒక వెట్ క్లాత్ లేదైనా లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు సైడ్కి పెట్టేసుకోవాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనము ఇలా ఈ డౌన్ అంతా 2 హ్యాండ్స్ తోటి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈక్వల్గా ఇట్లా పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫ్లోర్ని. అన్నీ మనకు ఒకే సైజు రావడం కోసం బాదుషాలు మనం ఇలా ఈక్వల్గా పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని బాల్స్లా చేసుకొని చేతిపైన ఇలా రౌండ్ షేప్ చేసుకొని మనం హోల్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే అన్ని బాదుషాలను మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాదుషా సిరప్ కోసం నేను ఇక్కడ 1 కప్పు బ్రౌన్ షుగర్ తీసుకున్నానండి. మనం వైట్ షుగర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే కప్తో నేను మైదా తీసుకున్నానో అదే కప్తో షుగర్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. వాటర్ 3/4 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాదుషా డీప్ ఫ్రై కోసం మనము కడాయిలో ఆయిల్ వేసేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ని బాగా హీట్ చేసిన తర్వాత మనం స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా బాదుషాలను ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇలా బాదుషాలన్నీ మనం ఆయిల్లో వేసుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ని మనం మీడియంలోకి టర్న్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు బాదుషాలు ఫ్రై అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా బాదుషాలన్నీ 2 సైడ్స్ టర్న్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. షుగర్ సిరప్ బాయిల్డ్ అవుతున్నప్పుడు మనం కొద్దిగా కార్డమమ్ పౌడర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
చూడండి ఇక్కడ మనకి బాదుషాలు ఫ్రై అయ్యాయి కదా. మనకు షుగర్ సిరప్ కూడా వేడిగా ఉండాలి, చల్లారకుండా. మనం ఈ ఫ్రై అయిన బాదుషాలన్నీ సిరప్లో వేసుకొని ఒక 5-10 మినిట్స్ అలా సోక్ చేసుకొని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇలానే మిగతా బాదుషాలన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని మనం వాటిపైన డెకరేషన్ కోసం కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకుంటే చూడడానికి బాగుంటుంది. ఇంతేనండి బాదుషా రెసిపీ. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Sharunivas dishes. Once again, happy Raksha Bandhan to all. Take care. Bye bye.